talo fatu le pa ia male malu se tato atu no ule nei tu lao le aso o tato polo kalama masani ane o Saili le Atamai o lo ilalo le baba inga le tato kolisi tu fatasi ia fa pe foi tato prestene le sungal fo mai a Rose One makaili pato o pa ia mo malu sa mo ia la le o ia se upo le au na mai vai mal fatau wa ai tau mo fa pe atu ia malo so fo mo fa tai le atu tato au dia mai fo nei so fo ia malele fo mai tai au si o li mai dunga mai fa tai le atu el malo si ma me umana le atu ai le le ia au tato wa ia tau tato le le fo ia ni tu ilo manua but anyway o le tato polo kalama nei ia o mo fo sia no fa o le man tau mo fai e au mai le polo kalama mata go fia ma le ta ua fo ilea I nei tato kolisi tu fatasi a wata to fanau o le ala o mo le ava no fa o e su mai le sunga fo mai ia Dr. Fato Afe ia o ia le o taita ia le nei polo kalama I nei tato kolisi tu fatasi ai ala tu lo le ava no o tato teni I le sunga fo mai se ona sa no mai fo ima tato swala ku tato tala no fo I le manai fo I le nei polo kalama o tele tato fa na ua mawanga wenga le mo I fa fo mawanga wenga le o le business department Dr. Toafe a sai lama na suno mo le awanoa patal ho tu pa ia man malu la tuma pa fo mai ia ole banga ni business department kolisi tu fatasi Amerika Samoa rumah tu fatasi ni mani faya onga sini ona ngaba ni matata yang atawa yang ngaba ia amale leva tau sana tau tua ia olo ini le profesor le ya sunga ya ngalu tu yo senga ole ni profesor ole mato tama fau ole nai ole wa ole 2009 Oh, okay. Yeah. They were to for invite for ongali to my sidiat lomato mai to ingo tato polisi tu fatas ni ia o tu atulia lo ia professor ya la miwen malua fo on tau sana to ni department pe fo ni professor tawai lo so mato tom fai tu fatas ni pokalang mo telo tau sana ia o se fa amala tu le ya te mato ni to mato o to fa ni ia o le mato product lo tu online al professor ya tawa por mako product le ola 1997 to mula ni pokana ma o to foi mai ma o to mai na ma to ina la tato kulisi tasni ya mana ya leo ifafo ya leo boto o maya ine so ani ifana o tato si tato watu no ya malo ya pe si met fisa no ko la tu lo ya ngalu ma au bana ko lo o le mio ya mo se si la tu le tu pole le mission o pole le manu la ti o le ya le department o le department o fausia fa tu ngai ni fa ya una ma tu fa ta si ni po kala ma fa business fa le o si ona ba mo mo tau isa ni ni fa na pe ama la tu bo tau sa ma le o mai tu police ni tu fatas al mato sini bot fa mo mo la o sa unia le fa na fa au pe ngai ile nga tu mai fa na fo fa a poto masan ni fa ti no tu te ma tu la ma na fa business ni fa ila tu ona malanga tu ni fa wa na tu wa munti fa no silia ya pe malanga tu fo ama ya mamo lo ngali wenga fa mo na tas ya le ni ti pa ya uma tu ngali ngal tu te pe li fa au balan ma de ma ya ngali wenga fa ti no le to mai ni na au ni na ya un chol po ama tai no la wala tu business tu ma ot ya ma avela tu tanga ta ni fa ma au na ma au ni tu no ma lo bi o ma to fa mo na tas le ala ni fa tu la ni ba ni business ala tu lo la pai ma le o professor le po tu tela tu atia se tu mana tu po kalama mana tu fo a tu no ni po kalama te lo tau sana
Malo lama. Ya tim salo la tu waktu la le sumayangan. Kita fayangan utilongan dia ya su ta mau chui wakalo. Ya e wa ma tu ta mai ti a ya da ya. Wa mo mai le wo mai ya le wo mai e so soani ya. mai mo sini popotono te fayao so ora fi sini mai polan ma tuan fayao ai wa foi la sini mai polan ma tuan le ho sle ho sa ku ne ya ya se fai so no anga ngalu fo i lo fo nga ngolo fa i nei tato ko distu patas. Ya, after yo boleh yang noa ya o lo mo ngalu tu senga ya o lo semester long tolun nei o le taluno amatai le ASCC ya atasi mai le tai ya Dr. Fatwafi ya o lo to ga inam ta ku financial math or the economics or the introduction to economics and macroeconomics. So I teach those and yeah, what I said doing my marketing. I teach principles of marketing as well as advertising. So, yo na yung tao po yo lo titaw vel ni time yo so son ya ifanaw ya. Misili taw tape na inaw ifanaw muli ang ya tuwing adwin whatever career path or job that they want to pursue after graduating. It's our job to prepare them. Yeah. Especially in these areas, if they're interested in pursuing any career, job, or opportunities within those divisions, it's our job to make sure that they're well prepared for whatever to expect in those certain areas. So, since you've been back, what do you see? I mean, with our youth nowadays, with the kids at ASCC, what's your la ofela manatu itato fana o atu nei abili the senga business. Since I graduated, yeah. Ato tanga ya tu ile tausanga salfa waya masalo le singa pisui sidiona ono mai tawina ole teknologi o masini e fa ngai komiki fa ila kususu engama mala ko me onga ya ole so my job is to try and leverage that, have them the opportunity to use that to the best of their knowledge and their ability, because it's kind of different from when we were students. We used the library a lot. Internet wasn't really much of an access for us, or an avenue for us to find information. So we had to read a lot, spent a lot of time in the library, and a lot of writing as well. So right now kids are just very high tech with the technology and their phones and laptops, tablets. I mean, just with the push of a button, they're able to access any type of information, specific information, especially for us. Just to compare, when we research, we have to read paragraphs before we start finding the specific information we're looking for. Right now, kids just find that in the push of a button, and so you have to be very specific with what information they're supposed to look for when they're doing their research, so that way they can find a very span of whatever information that we're exploring. So concepts in marketing, economics, I had to do my job in being able to provide them as much information as possible, so that way they can learn. And making mistakes is also part of the process. I try not to hold students back from making mistakes. I think that's a big part of learning. So I allow them to make the mistakes, so that way they can learn from it and be much better for it. So that way they're prepared students and people that's going to be part of a workforce in the very near future. So. Oh, that's wonderful. That's good what you're doing there at the business. Tim salola tu atulo ya tawa ya Dr. Atuafi. Say sao no fu Yeah. Pastay mo le no oringo o kapala wena tawa. And I teach the accounting courses at this moment. That's my specialty when I graduated from college. But I want to also say that all of us are capable or eligible to teach any of these courses. We can alternate courses around if we have to for any reasons, and we're all certified to be able to teach all of this at any time. So, and we got the same goal, and that is when they graduate.
That's the challenge we give the students when they come. Because sometimes students will quit after the first or 2 courses. And what we're telling them is, whenever you're ready to leave school, even if you didn't graduate, what you learn here, you're going to be able to use that at where you're going to be at. And then everything else is pretty much rely on the student. O tatou whanau la nei e will graduate I ngei, ba o graduate. E telling tatou whanau whapea o le a o e sueni la tō ngaluenga I nei I Samoa I te tuila, they have future thinking of themselves of pursuing, go to the U.S. for further education. Do you have a lot of some of those kids that would do that? Yes, as a matter of fact, I believe we have a good balance of students that immediately seek work after they graduate from here. Or the kid who vaenga wa ke me fa umoro fa sala mai ke me ki ola fa wa ye ki ke li o ka suenga la me ka ku. Yeah, wow, this is very important in Pesingisi. They're always looking for accountant. And it's so important for a business to have a good accountant to make sure lei masao ia fai ngo upe ma mea fa pena. Ia wa o te masalo o te le lava o tatou whanau e wa ia olo se. It's not an easy subject. I know I'm not good at that. I'm never make a mela ma mea na. Ia leo whanau longo atu e I fo ia ngai whanau o mafofafo. E wha a tili I pea le lato wa o nga I fafo I kolisi ma mea na fa pena. O mele wei nei wa fai sto tero tamaiti wei mai. I le wai umai. Wai mai wa fe sfutasi na mataino u fai aonga I matau kule. Wai matou tamiki wai toni office se tatou malo. Ia pio ngalu ia leo koe fo mai. Ngalo leo tu mai ia wai fo tatou tamiki na I o toa o fai ngaduenga I tono matafa ia e fa nga ila tu o tamai na o. Ia mai ne ale tu mo ila tu. O fa mo nga o as a personal goal is to put every accountant student in every office. All the students I teach and our department teach. Hopefully in another 4 years we'll be able to put all the offices here on the island, a student that we taught in accounting, marketing and all the courses that we teach. Mama, because the goal nga I tatou whanau. Whanau a tutuila mamanua. Ia tatou to anga e sosoani ma ave ia so nga tamatiti a misia le tau nei a misia la vale accounting ma menga yo ele to posili lo tato va ia tu inai tangata fu mai sino mai fafo Filipino pa o to atele o fu o mai so enga wenga inei I ko inga wenga la nei fa pele ai tatou tamawhanau e o mai e whainanga luenga mana ia ai se al me ele ina le ia tau. Ia risme lea o matou te fia te lea I leo le awa ongo tamiki wa o ene tafa I ole motoa I tuloa le upo toia tu motoa I talatala le tusi. I o ese tu mai nei o motoa I o atu mai le te whape whang o uwa ai te whanu o usawari ono le mautinoa. O matou mo foi tala nei tamiti lau e sa tu I whafoi toi tu mai a matou le fia o mei e tu tupu I nei e atu ai o mea umaina o nei lau at whaau e leo whaitai a lato so se mi tanga nei a matou ma luenga le whai a matou toa wha ia ua nei alu e se atu asa tamiti te fia whaau o le aunga e isi mea le wha le tunga le ato toa so mea lana le matou mitai nei mea uma matou whai le wha ia mana ia por kalama e o matou foi se matou te ri leo unga fatai foi te ia le tura mai Ioi o se chile fatai te ingo o foi unga wen matai te foi lo vai a unga tak fato afe e te mira no a unga madita e mai malo ia ale auto sauto fa au le merwenga ono le alo foi le tu Ioi mo tatou whanau. Whanau ina ia. Ioi Awa nei toi whare tonu, o foi wharangarango i tanga teisi o mai whai nei, le wei nei le tamai. Me whai nai matou tena whano whai al korisiti nana mana a me tanga te matou te atu I singa roi. Wai e al matou te tonu o se matou wale wanau. Ioi
Wala au mai ai le tua o tu mai e o tatu whana o matu o atu tatu whana o su inga vinga de leima tau se ia la tu ai a ma lo la vale sa mo professor e te sa lo la atu lo le professor la mi ne o tafta pa se sa fai ko isa na ia fa so ila nga ia fu nga vinga lo fai tatu business department. Tafta mo la no mai e kartono lo tangata e te le la observation for le programa over te me usawa o tu e business fapo observo e polisi o le la observation la no le te mo ti tiro mai tu e watu nei te mai ti tau le lava le to my application maybe book smart. Yeah. But hands-on and that was the biggest challenge. Challenge and I've seen the change over the last, let's say, 15 years. Also, like officer is always somebody from outside. O se crepingo, o se somebody o se konga, o se o ga kan foi mai pia. Kemini a lot of the senior senior accountants que o levo kawa ku e ka vai con o perfenga o products ku so Oisi o nga foi mai higher degrees. Maka kwai. Nga maka solidify foundation so whakea ile lolo le progress la lea. Longa lua. Ka penganga o kako o alu whanau. We have to be aware the swing or what's going on in careers in your business. Yeah. It's you have to go with the change. So we offer a degree in accounting, in business management, which allows them go entry level supervisory or administrative jobs, as well as pursue a degree in specific area or business, whether it's economics, marketing, or accounting. Offer for the Associate of Arts degree translates into bachelor's level. They all go well prepared. With an associate in any of our associate degrees. I or even less than 2 years graduate with a bachelor's. Yeah. So places of so for that lesson credits require degrees of business. That's because we're gearing some of the preparation more higher. Yeah. 8% on the outside. So 8% we track Imaku graduates. We track them down to the T. I think that's what I feel some of the numbers that would prove data numbers never lie. Never lie. So we've had a very good success rate for preparing our young people for some of these careers, business careers. I mean, we can cite examples, to that extent. Where we know where they're at, we know exactly what they're doing. So we're happy for that. That brings us satisfaction. That is so wonderful, because and this is what you need as being a teacher or a professor.
in your class, you want to track them and see whether they're doing well or not, or where they're at, or when they come back, like Nalu comes back and say, oh yeah, you were here, and it makes you feel good. It's all pulo to oto, awa, lolo se mata upu whenofia for inita upu to business. Lewa ave ale tengi e afu watu unga wengam pisinisia, Professor Lamiuenia, his Professor Yang. Ai o mai e sosoani i tatou kolistu whatasi se e saunoa ia Dr. Fatoafi fo i tatou whanau o loo whafo o. After tere la whai o whafonga masila mai niso alau whanau na whaotu nei business. Le tau sanga i wose lau mali lima. Na amatan whaawai na kolistu whatasi me kau assessment. O le wawaainga lea mai loilonga le tāua mali lelei o awa onga le whanau. Le tau sanga fo i le wose lau mali lima. Na amatero ma keep mako data. O mea o e matutami ki a onga. O polisi wha ma decrease. E o mai le so. E lo onisi la. Every May, every November, annually, yearly. If I wina update o mako records. Nga le 5,000 le na mai fasin fa ta inga le 5,000 le. Go se laus futu to se yo 1,000 le mai atu. Ile se lau los fu la fa. Ya. Mai lia se lau no fa la fa. Se lau male tolu. Mo nga luenga immediately. That's 86% landed on job, employment. We all matu sin fa mo le no fa la no mo. In and off island both. My niece was for 1%. Matu vai the public and private. Na ngol matu manulau ti. Matu saunia tameti with employability skill. So swami company to maoti. Papi fo ila tele. Ya o matu baba ai to titia baba tu fa se fu fa ilo mai la ia le o le ya la le manulau ti for mission al makuti department. O tameti wa uma degrees o mo de fa ilonga degrees obtained. It goes from Manifata made to more masters and bachelors from only 2017 to last year December. O la presume le gaming ele fa o bia was from Manifata. Oh, kasma. Ya. O tameti o ngalo muito na tatu malo le temi nei mali was la mal fitu of au se lo tau sang mama ya tu. E fitu spono o tono tatu tu no. Ai fast from le lo fa mali fa fo. Ya. E mo o tele fo mato data on the tracking. O fiang vi sten fa una yai o la degree like e uma mato mato mala vai o nima se yo manete ile mise mato stamati o le credit o le I think this is our accountability and credibility o fa au pia le mato wa ai e fa pe I yeah the foundation you will not be say to know of so puto ya tia e o te a fua e ti ngalo oto e watu tameti wale lei sa vai ana fausia tu ne fa leina fa au pena ina I met tama ka tau sanga male afa finish the bachelor tau sanga male afa uma le master projects atato ta le ya isu be stefa ai len from the college to fa ta se e o ka mai si tini peti nga fuelo tanga ya beta tu wa vale fo na ia pia o ka mai mau ki ngai te vai la ia o lela na se fa fo mai pena tu o mata ta I malu la tu tama ma ja fa business o ele matu fo forma even fo forma to samo te o la fa introduce ma ko PS ma ko PA mi ale na fa fo mai PS Bachelor of Accounting and Bachelor in Business Administration. Okay. PA, the Bachelor in Business Administration. O le nile AA me nga to ai ma to mana fa au. Ya pe ona mo ni mawina o le to professor ni. O business ele nga pe to no putua o a mo wala e lisu nga ele nga pa nga. E tala fa tingo me e. Na. E final research. Final presentation for our technology. E for ma to fa ma internship for accounting majors uma. Ele fa ni fa usu mo fa la fo ngal fe. Tatu malo na fa ele ma to fe ngai nga so fo me tau ese. Ao apa ya ao avem tata. E watu mata me to business accounting. Fa ma sani fa mo la fo ma se uma. Business management e fa ngai me so a company if I'm saying we make a business
Mana ia. Ia, o mai te mine, o fai a pele ni mea. Ia, a mai tau sanga i wasa lau mani lima, se o wasa lau spufa, o fai ni matu pe me nore, practicum. Fata ita ina, fai se business tunga oti, sa masa ina wha ama fai mako pe sale, i tutunga o kolisi. 205 to 214, i de misi se malanga ta meti New Zealand. I wa awa ai le ngau sianga o loa, fa tu benga o loa, mai fa tingonga business, mai lesia tunu, no mai lo ni mo le nga fo tau vivi, tau va, ti ngale loto, a me fa ye amale a fa feta ite samo, i ma fai, no, ya. Na kita sina me matu mo pelo tupu matu business, matu department, e le ngalua e te fa fitaya tuai, i suma profesa ne, le sumsunga, i matu mewa matu tua uma, os over te fitu sforo matu tau kanga nai le tali talo lea, a o mai lo le to business, ya ta indo a ia. Ya alu le o ima to pa me tu langa fa tu peina, fa tu no ma tau vivi, tau va, ile fain fa tau va. Wes foi me fi fa si la ta fa funga mai matua, ai me se la me tau tina, fa lu fa no tu mai ta. Pa o department it police, ile dress code. Ioi. O tu mai ta. Yeah, matatua ina, ya me na wai. We train the business student from their head to their toes, a well-rounded person. Natula aid the grooming. Yeah. That's important. Iling la community afu solo ato poni. Ko fila la nunga mai onga ba se tu lo pona lo tu ina la lo tu. Yele ma ko tresco. Fa ma e fo yali. Yem fa yem tapping a penga fa na tu na umala fo mo aten. Ya ona nia na lo tu pe tu na matu business pe matu o ma fa mo la mo ina ta yo malo. Ya pa pe fo ofe business. Ina ma ta yo kulis. Matu, le matu fa mo lea, ia, suia se tu langa kolisi, fa tau sana ia, fa le tau sana, fa popo ka ko PS, o mai ani kolisi ma ave tupe, ma batu tameti na fofo atu ne, ai lea la fa pele, ia fa mo mena nga matu ne, ni matu ba ai mamau lea, ele mamau tele, po tau sana lea, niwe, o mi po tele, ia, le se tupe mai mo mai, you invest too long, you don't get a profit, drop and find another method, another way. Yeah. So nai dia la lots to ma lo la le sound no. O vai atu o titi mata tu te pe ASCC o professor ne o ti mata fese. Fica poco tua Fatima le bispo pela tele le sempre se masena na fai o le vata sanga fai o le fa mafuta le matua e connect e matua wa mai na alu fa na o le fa mamlo mai na me fai fa na o le ele lo matua pe mo me la o como aqui especially our requirements because they get activities. Need to understand or methods. It's mostly capstone. Elenga ole memorization kusim fai kau no it's always fakingo yeah ke o fa pensima ko ko ma kelen sa lo keli po lo fingi ma gauma but sometimes I involve in some of these things la me aling o full stack is la me aling o hands on site visit or perform le observe me perform sing o me o ma pena o me nga like kupu e masangi so it's very important de ngakara nga connection le maku ma ainga pero connection ma ko ma kama ki fole ko mai lai se na suka si se no high school pedele mai com se kilo le what goes on in the program so that our mind wasting idea when we're talking about Pokalama so we try as much as we can although limited resources but we try our best to provide effective connections and communication in a Yalu family. To confirm as Professor Lang every spring, April, if I'm not outreach
Yo mai mata mai so la fa mai a uma malo ma ekalesi e fia major business no mai ma tu fausia se fa ma sanina Amena tō whai. e no foi tō potua o no por tō pasenga a mele tua fata amilo e ma tali fasili e ma vatu lo e ma o a pamphlets a fia major lenta yo mai ele stala Oma sangi that's mama every spring we've been doing for almost 15 years Yeah. a value ma tu ma so tama ma tu every fall sineta yan November it happened for tausanga nei e va via o mama tu no fana e malanga mai o sini tu la male afa ma tu te mafuta fa matala o tu le poka lama ma tanta ngai inga le no na tu wa fana in fa fia for fana ya e me na ta sina me lo ma tu so ta ia mama tu in company ma tau ma isi ha o ma sa pepe na mo fana Mana, ia whānau no atu, Professor Tawai, esi me te haere tu tapu ni o I tato. just want to touch up on this point again. It's very important. Our main focus are students. The only reason why we're there are students. Ioi. And anything that we do to push those students to the top so they can become good people and become real good to benefit the community. That's what we're at. One of the saddest things is that sometimes not everybody understands the things that we're doing, And one thing that is also we're connected to money. We go out of our way to raise money to do the things that we think is appropriate for the student. Yeah. But we don't always get the outcome that we were looking for. So that's one of the challenges. But as Dr. Fatoafa Lemiune said, and I will say something before closing too, is that if we are not being seen in doing the things for the student because lack of understanding and all of that, that's one of the sad things. Because our whole goal is student. Yeah. Nothing. hands-on. Yeah. Malu, would you like to say something before we close our show? Thank you for the opportunity. I think I just wanted to make one small comment about the data that was provided by Dr. Fatsoafi. I think that's because this is evidence of the practicums that we the data were driven by the students. They do the research. They reach out to the alumni and try to see where they're at and to track their progress with their degrees. And before I was even hired to become an instructor, I was always contacted by the students every semester. Like, what are you guys doing with this? And they, when I was finally hired, I came down to the office and they posted all the graduates. It's evidence of all the hard work that the students put in, and it's all part of this hands-on approach to try and get the students to have a real life experience about what collecting data is about, being able to conduct research appropriately and effectively. Of course, we provide the quality control to make sure that they're doing the right thing and it's ethically done. But in the end, the students were the ones that came up with this data, and so we're thankful for that and having that as a part of their opportunity to learn and to make progress with their degrees and their careers. So, thank you. E mana foi vai mai os students vai atu foi le professor e kai le kikis professor la foi o mo ia le nga a mele ngai o le aki ai ma o vai aso la tu ai ma tu le nei for better for future for him and the family la anu ma tia si on tomala ya o ngai lo na bo lo ta mo pe le tem salwa ia mo vai mo ya lo mana ni se fa ya o ta mo tem salwa le alu ngani le alu ai tu fo in mai do na lu le ama ta ba se me o manu na to me ti manu la ya pa te tele la ya le o va ai atu le tato te ni wo uma ai pe se so no ngamuli Dr. Fatoafi ai le fa mata to polo kalang we me ya mo su yo ma tu Pai mo mo te fa tai le la bani ni ava mo matu mo fie ste mo mo le fa ele fa fu na tu no ai se lava matu ni pokala mo si una tau a pento si fie o le fatu o so se organization the heart of any organization no matter what o le tupela how to make money, how to make profit. So o na tu ma ia po to alo fa na ora tu ya ma tu pe to me mato ni ia poto sila tu ngato se no te fa mo lava o le amatu ngalo fa ta si fo mama tu mani so society po komi o ta le malo mo business e social media ma fa mo mama le la ina mama o fa o pe o mata me ti PA ma PS na mi la so ta malo vai pule ma e tali tu le lumana e o tato alu fana
Ai a fai tatu tia e puatu. Ia le tui fo i mai. Io Ia o ngau ngau la ia tatu mua so i luma. Ia Ai ma whakatai la, whakatai tu fo ia o whai a onga ia professor ni. Ia i mo ia o au telo tine tau tala isi telo tine. Ia o la tō la wale whati mo telo tu kalama whakatai tu ai la tō. Ia whakatai fo ma lama noa. Whakatai tere la. Ia whawhataila mo Samoanga po nei, tūlao le aso I lau sunga le fō mai whatoafe. Ai avea ia umasui o le tato Prestene, le sunga le fō mai a Rose Whaamaka I le pato. Mo le whaabanoa ino fō tō suma ia e tato whtuwha ia o tamasa o atama ia I tato tanoanga nei I a le business program le ia I sunga professor nei Aftai atu lava mo le whaabanoa ino tō teini to suma ia tato whtuwha ia e fo I ne polo kalama matamofie ma le ao ngā mo a tato whanau I tutuila mamanua. Ia mo le atu fo I le whawhtai fo I le sunga ia ngan. Tui o senga ia whamanu ia atu malanga la tu e fo I ma le aina. Ia na tu e fo I mai lole e alu lole I ma munga e whaatu mai le. Yes. Be the first one. Ia tutuila mamanua ia o tato polo kalama na I le nei tu la le aso. Talusia ia ua whaamalamalama ino tō whingalo I saunoanga fo ia le sunga fo ma ia ai mese ia professor nei o tato business program I le kolisi tu whatasi. A whailawa wa iei se upu ua le lungo maalie lau whafunga anga. Ia marua I whale lo whingalo. Ia whamanu atu le atua I tamama tinao lo nofu mai whale ia ma whafunga mai whungsisi la mai fo I tato polo kalama nei aso. Ma o Fatima like o le tu whase fua.